These hybridized orbitals, the cyano-ligand, 6 cyano-ligands are form a coordinate covalent bond with donating the electron, results the formation of this is the hexacyanoferrate 2 ion. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే here this is the K4 FeCN6 or FeCN6 to the power of -4. Its hybridization is D2sp3 hybridization, but strictly speaking it should be the sp3d2 hybridization, but due to the presence of strong field ligand, here the pairing will be that takes place against to the Kunz rules. That is the reason it is the inner octahedral complex. Now the structure is inner octahedral complexes. Here n-1d orbitals are participating in the hybridization. That's why this structure is inner octahedral geometry ni kaligi untundi. Here, if you go for this effective atomic number of this K4 FeCN6 or FeCN6 to the power of -4, that is hexacyanoferrate 2 ion K4 FeCN6 edaina, effective atomic number is 36. That is equal to the krypton. It will be the more stable. If you go for the outermost electron configuration in after pairing with the cyano-ligands, here in outermost orbital all are the paired electrons. There is no unpaired electron. Therefore, here it will exhibit the diamagnetic property. Pairing of electrons against the Kunz rule. Ade దీనికి main reason. Otherwise, if it was not there in pairing, it should be the sp3d2 hybrid. But practically, it shows that it is the inner octahedral complexes only. Therefore, its hybridization must be D2sp3. If D2sp3 is there, tappakunta em kavali against the Kunz rule, the pairing will be the takes place. Similarly, go for K3 FeCN6. Theory అయితే మనకి ఎక్కువ అవసరం ఇక్కడ. Very simple. K3, this is potassium hexacyanoferricate 3 ion. Here, what will be the difference between that and this? The same coordination number is same. Oxidation state is in case of K4 FeCN6 2. Here, this is the 3. It means it has to lose the 3 electrons from its outermost orbit. These 2 electrons must be 2 electrons from 4s2. One electron from 3d6 లకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోతుంది. అప్పుడు the configuration is the 3d5 అవుతుంది. The same here also cyano is a strong field ligand కాబట్టి pairing will be the takes place. అయినప్పటికీ ఏమైతుంది, here one electron should be unpaired electron. The remaining hybridization is D2sp3 hybridization. Geometry is inner octahedral complexes only. Now the result between the K4 FeCN6 and K3 FeCN6, the hybridization will be the same. Coordination number is the same. Oxidation state is akkada 2 untayi, ikkada 3 untundi. Effective atomic number here it is a 36 in case of K4 FeCN6. Here this is a 35. As per this theory, it will be the stable. This is a unstable, but practically there is a difference. The outermost electron, unpaired electron is present, therefore it can exhibit the paramagnetic property. Adi diamagnetic, this is the para. If one electron present in its outermost orbit, as per calculation of Bohr, the value is mu equation prakaram n is equal to 1 అన్నట్లయితే the Bohr magnet 1.73 Bohr magnet value కలిగి. దాని క్యాలిక్యులేషన్ అన్ని చేయకండి, వెరీ సింపుల్. ఇట్ షుడ్ బి ద 1. కొన్ని బుక్ లో 78 ఉంటుంది, 738. ఇట్ మే బి ద సేమ్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద octahedral complexes. We are applying the valence bonds. I will give you some more examples in next. Similarly, we will go for the valence bond theory sp3d2. This is outer octahedral complex. These are the examples: hexaamine cobalt 3 ion, hexafluoroferricate 3 ion, hexaaqua chromium 3 ion, hexaaqua iron 3 ion, తర్వాత hexaamine cobalt 3 ion. These are the best examples for the sp3d2 hybridization. Now here we will see the one example, CONH3 taken. This is a hexaamine cobalt 3 ion. By name only, it has a 6 coordination number is 6, oxidation state is 3. The cobalt atomic number is 27. Electron configuration is argon 3d7, 4s2, 4p0, 4d0. Here
it +3 oxidation కాబట్టి 3 electrons lose, 2 electrons from 4s2, 1 electron from 3d7. 3d7 లకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అయితే 3d6, 4s2 లకి 2 ఎలక్ట్రాన్ పోయినాయి కాబట్టి 4s0, 4p0, 4d0. Here you can observe that ఒకవేళ if in case of ఇక్కడ మనం స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ కనుక అనుకున్నప్పుడు పేరింగ్ విల్ బి దట్ takes place, it is subjected to the D2sp3 hybridization. ఇక్కడ మాత్రం ఇట్ ఈస్ అంటే మనం స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అని చెప్పట్లేదు, వీక్ ఫీల్డ్ అని అనుకున్నప్పుడు ఇది 1 s ఆర్బిటాల్ అండ్ 3 p ఆర్బిటాల్స్ అండ్ 2 d ఆర్బిటాల్స్ undergoes sp3 d2 hybridization to form a 6 members of sp3 d2 hybridized orbitals. Their geometry is outer octahedral geometry. The 6 sp3 d2 hybridized orbitals can form a coordinate covalent bond with ammonia, results the formation of a complex. Therefore, to form a hexaamine cobalt 3 ion. Now we can observe that the configuration of this 3d6 la ఒక పేరింగ్ ఉన్నది, 4 అన్పేర్డ్ ఉన్నాయి, రిమైనింగ్ అన్ని పేరింగ్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఓవరాల్ ఇన్ ఇట్స్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లా ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే 4. నౌ వి విల్ గో ఫర్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఇస్ a cobalt, its oxidation state is a +3, coordination number is a +6, coordination number is a 6. Now the hybridization is sp3 d2 hybridization. Its geometry is outer octahedral geometry. Effective atomic number is 36, so that it will be more stable. Due to the presence of 4 unpaired electron, it will be the paramagnetic property. Its Bohr magneton value is 4 ఉన్నప్పుడు the answer is 4.9. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ టేబుల్ ఇక్కడ ఇచ్చేసారు. 1 unpaired electron అంటే 1.73, 2 కనుక ఉన్నట్లయితే 2.78, 2.78 కావచ్చు, ఒకసారి 2.8 ఉంటుంది. n is equal to 3 కనుక ఉన్నట్లయితే 2.87 అక్యురేట్ గా 3.9 అయినా ఓకే. n is equal to 4 ఉన్నప్పుడు 4.9 ఉంటుంది. n is equal to 5 ఉన్నప్పుడు 5.92 లేదా 5.9. మళ్ళీ మీరు యూ నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్, సింపుల్లీ స్ట్రేట్ అవే యూ కెన్ రైట్. ఇఫ్ n is equal to 1, 1.73, 2 is equal to 2.78, 3 అంటే 3.87, 4 అంటే 4.9, 5 అంటే 5.9 చెప్తే సరిపోతుంది. Here it has a 4 unpaired electron, therefore mu value is 4.9. This is very simple. మనకు ఇది పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందా, డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటుందా, is it stable or unstable, what will be the hybridization అని చెప్తారు. Similarly, you can go for one more, the best example here, Fe(F6 to the power), దీన్ని hexafluoroferricate 3 ion. ఈ hexafluoroferricate 3 ion కూడా సేమ్ ఇవే వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 3, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6, hybridization is sp3d2, therefore outer octahedral geometry. It has 5 unpaired electrons ఉంటుంది, therefore the Bohr magneton's value 5.9 ఉంటుంది. This is comes to under sp3d2 hybridization only. Now if we are going apply the valence bond theory for square planar complexes, we will take the one example and we will explain. The best example is hexacyanone-nickelate 2 ion. This is the tetracyanone. This is a tetracyanone-nickelate 2 ion. By name only, oxidation state is 2, coordination number is 4. Now, nickel atomic number is 28. The argon 3d8, 4s2, 4p0. The 2 electrons, oxidation state 2 కాబట్టి it has to lose the 2 electrons from 4s2. అప్పుడు 4s2 నుండి 4p0, 4s0 అవుతుంది. This is a 3d8, 4s0, 4p3. This is a configuration. Here you can observe that molecule, the complex is tetracyanone-nickelate 2 ion. Cyano is the strong field ligand. In the presence of strong field ligand, pairing will be that takes place against to the Hund's rule. ఇక్కడ dx² - y² z² ఇది వచ్చి దీంతో పేరింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పేరు అవుతుంది. మనకి ఏమపడుతుంది, dz² ఖాళీ. 1 d ఆర్బిటాల్, 1 s ఆర్బిటాల్, 2 p ఆర్బిటాల్స్ అంటే n - 1d.
n-1 ఒక d orbital, 1 s orbital, 2 p orbital, 1 2 3 4 we are getting 4 dsp2 hybridized orbitals. When we are getting dsp2 hybridized orbitals, hybridization is dsp2. As per its hybridization geometry is trigonal planar. This 4 dsp2 hybridized orbital can form a coordinate covalent bond with 4 cyano ligands, results the formation of a hexacyano tetracyanonickelate to కాంప్లెక్స్ అయాన్ ఏర్పరుస్తుంది. నౌ ఇక్కడ ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలా, అగైనెస్ట్ ద హున్స్ రూల్స్ ద పేరింగ్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి ద sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అయ్యేది. ఇది dsp2 కారణం ఏంటంటే డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్, హియర్ ద పేరింగ్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్. Now points. Central metal ion is a nickel. Oxidation state is a +2. Coordination number is a 4. Here is the strong field ligand is there. Strong field ligand is there. Therefore, against the Hund's rule, the pairing is takes place. Due to the pairing only, this is subjected to the dsp2 hybridization. When it is a dsp2 hybridization, geometry is a square planar complex. If we go for a calculation of effective atomic number, is a 28 minus 2 plus into EI, it is equal to 34. But as per this EAN rule, this is unstable. Here the against the Hund's rule, the pairing is takes place, so that in outermost orbit there is no unpaired electron. Therefore, all the paired electrons are there. Therefore, this is a diamagnetic property. When diamagnetic property is there, mu is equal to 0. Similarly, we will apply the same valence bond theory for coordination number 4. The complexes are tetrahedral complexes. The example is tetraamine zinc 2 ion, tetrachloro zincate 2 ion. These are the tetrahalo copperate 2 ion. This is tetraamine zinc 2 ion. Now we will go for the example. Tetraamine zinc 2 ion. But పేరు చూడంగానే tetraamine zinc 2 ion. The oxidation state is 2, coordination number is 4. Its hybridization is a sp3 hybridization. చెప్తాం ఎట్లా అనేది we will go for. Zinc atomic number is a 30. This is 3d10, 4s0, 4p. Oxidation state is a +2 కాబట్టి 4s2 లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ పోవడం వల్ల ఏమవుతుంది 3d10, 4s0, 4p0 ఉంటాయి. Now it is subjected to 1s hybridization, that is sp3 hybridization, 1s orbital, 3 p orbitals. Therefore, we are getting 4 sp3 hybridized orbitals. When they subjected to sp3 hybridization, its geometry is tetrahedral geometry. Therefore, these 4 sp3 hybridized orbital form a coordinate covalent bond with ammonia ligands. This is the formation of tetraamine zinc 2 ion person. Now, if we go for a central metal ion is zinc, oxidation state is a +2, coordination number is 4. It is hybridization is sp3 hybridization. Its geometry is a tetrahedral geometry. Its effective atomic number is 36. 36 అంటే 30 plus 8, 30 ఇట్లా 2 electrons, 28 plus 8, this is the 36. Krypton electron configuration. It will be the more stable. All are the paired electrons are there in its outermost orbit, so that it will be exhibit the diamagnetic properties. The calculation of EAN z minus x plus 2 అంటున్నాం కాబట్టి z అంటే 30 minus 2 plus 2 into ligand, it is equal to the 36. If you go for again these structures, one more structure. This is tetraamine copper 2 ion. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. This type of question may be asked in the entrances. Here, if you go for tetraamine copper 2 ion, the coordination number 4, there will be a possibility to form a sp3 hybridized orbital, that is a sp3 hybridization, that is a tetrahedral geometry. Sometimes it can be undergoes dsp2 hybridization. Therefore, we are getting square planar complexes. There will be a chance to have the 2 types of hybridizations or 2 types of geometries.
how we will ఎట్లా అనేది మనం చూస్తాం. If you go for effective atomic number by the calculation, 29, this is the copper is a 29 minus 2 and 27 plus 8 that is equal to 35. Effective atomic number is in both the cases is the 35 only. The one unpaired electron is present, therefore it will be the paramagnetic property. The mu is equal to 1.7 only. Now we will go for how we will explain the sp3 hybridization, similarly dsp2 hybridization. For example, this is a copper, atomic number is 29. That is the argon, 3d9 4s2 4p0 4d0. Here oxidation state is the copper is 2, so that 2 electrons from 4s2 పోవడం వల్ల this is a 4s0 అవుతుంది. Suppose ఒకవేళ this complex is in the form of sp3 hybridization కనుక అయినట్లయితే అప్పుడు దీన్ని మనం ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే, ఒక దిస్ ఇస్ అ నార్మల్ స్ట్రక్చర్ 3d9 4s0 అవుతుంది, 4p0 4d0. ఇక ఒక s ఆర్బిటాల్ 3p ఆర్బిటాల్ subjected to the hybridization sp3 hybridization to form 4 sp3 hybridized orbitals. Therefore the geometry is a tetrahedral geometry. These 4 sp3 hybridized orbitals can form a coordinate covalent bond with ammonia ligands to form a tetrahedral structure of tetraamine copper 2 ion. But sometimes it may be in the form of square planar complexes. అప్పుడు దీన్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే 3dz square. This is a 3d9 dxy dyz dzx x square minus y square. This is a dz square. This is 3d9. ఇది ఏమైతుందంటే this electron may be jump into the 4d. ఇది లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుండి హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ లోనికి ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అవుతుంది. జంప్ అయినప్పుడు దిస్ 3z square అనేది ఖాళీ అవుతుంది. ఇక్కడ 3d అంటే n-1d ఖాళీ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఒక 1d ఆర్బిటాల్ 1s ఆర్బిటాల్ 2p ఆర్బిటాల్ these are undergoes dsp2 hybridization, results the formation of a 4 dsp2 hybridized orbitals. If it is a dsp2 hybridization, the geometry is square planar complexes. 4 dsp2 hybridized orbital can form a coordinate covalent bond with ammonia, results the formation of a tetraamine copper 2 ion. Here స్క్వేర్ ప్లేనార్ లోనికి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ 3z స్క్వేర్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ జంప్డ్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఎందుకు జంప్ అయింది అన్నది దేర్ ఇస్ నో ఆన్సర్. బట్ ఒకవేళ ఇఫ్ టెట్రామైన్ కాపర్ 2 అయాన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే ఆన్సర్ విల్ బి ద 3dz స్క్వేర్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కెన్ jumped from lower energy level to higher energy level. That is the reason only it can exhibit the square planar complex. Here copper oxidation state is 2, coordination number 3, 4. If sp3 hybridization అయితే tetrahedral geometry ఉంటుంది, dsp2 hybridization అయితే square planar complexes ఉంటుంది. In both the cases effective atomic number is 35. One unpaired electron is present, thus it can exhibit the paramagnetic property. Therefore mu is equal to 1.7. ఒకవేళ మనం అడిగే క్వశ్చన్ ఇది ఇచ్చి విచ్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే sp3 dsp2 బోత్ నన్నా అని అంటారు, అప్పుడు ఆన్సర్ విల్ బి ద బోత్. ఒకవేళ ఇట్ హ్యాస్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్, వాట్ విల్ బి ద ఇట్స్ జామెట్రీ అంటే అప్పుడు dsp2 హైబ్రిడైజేషన్ అని చెప్పాలి. ఇక్కడ కూడా వై ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్, స్టిల్ దేర్ ఈజ్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ వాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్. Fe ఆల్రెడీ hexafluoroferricate 3 ion మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం, ఒకసారి చిన్నగా రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇక్కడ, దాన్ని మళ్ళా డీటెయిల్ గా విల్ గో హియర్. hexafluoroferricate 3 ion మన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బట్టి పడ్డదు, సింపుల్ గా రాయాలి. ఫస్ట్ పేరు చూడాలి, వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, వాట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, వాట్ విల్ బి ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. దానికన్నా ముందు యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద ligand, which type of nature is it, strong field ligand or weak field ligand.
మనం సింపుల్ గా చూడగానే వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ దిస్ ఈస్ a hexafluoroperricate 3 ion, so that coordination number 6, oxidation is 3, therefore atomic number of iron is 26. There's a 3d6 4s2 4p0. ఇక్కడ 3 అంటున్నాం కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 3 అంటున్నాం కాబట్టి 4s2 లోకి వెళ్ళి 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 3d లోకి వెళ్ళి 1 ఎలక్ట్రాన్, therefore 3 వెళ్ళిపోతుంది. These are the 5 unpaired electrons. Here you can observe that this fluoro is a weak field ligand, therefore there is no question of pairing will be that takes place. Simply this is undergoes 1 s orbital, 3 p orbitals, 2 d orbitals. We are getting a 6 sp3 hybrid, sp3d2 hybridized orbital. When this is sp3d2 hybridized orbital, it is a outer octahedral geometry ni kaligi untundi. Now iron, central metal ion, oxidation state is 3, coordination number 6, hybridization is sp3d2, therefore outer octahedral geometry. Effective atomic number ఇక్కడ 26 minus 3 అంటే 23 plus 12, that is equal to 35. Is not equal to the inert gas configuration and atomic number, therefore this is unstable. Here it will be exhibit the paramagnetic property because of unpaired electrons are there. Here 5 unpaired electrons are there, therefore its Bohr magnet mu is equal to 5.9 Bohr magnetons అని చెప్పాలి. ఒకవేళ మీరు క్యాలిక్యులేట్ ద బోర్ మ్యాగ్నెట్ వాల్యూ అంటే ఇది చూడంగానే 5 ఎలక్ట్రాన్స్ కింద 5.9 ఆన్సర్ ఉంటుంది. స్ట్రేట్ అవే యూ కెన్ గో అహెడ్. కొంచెం స్పెసిఫిక్ అడిగే క్వశ్చన్స్. హియర్ hexaamine cobalt 3 ion. Hexaamine cobalt 3 ion, this is one of the complex. It is pair lopan hexaamine cobalt 3 ion. Oxidation state is 3, coordination number is 6. Therefore, atomic number is a 27. This is a cobalt 27. The configuration is 3d7 4s2 4p0 4d0. 3 electron has to lose కాబట్టి 4s2 లకి 2 ఎలక్ట్రాన్లు, 3d6 లకి 1 ఎలక్ట్రాన్, 3d7 లకి 1 ఎలక్ట్రాన్. అప్పుడు దిస్ ఇస్ 3d6 4s0 4p0 అవుతుంది. Here if the ammonia is a strong field ligand, the pairing will be the takes place. Now అప్పుడు dx² - y² dz² ఖాళీ అవుతుంది. So that n-1d orbitals are participating in the hybridization. So that here we are getting d2 sp3 hybridized molecules, we are hybridized structure we are getting. Therefore that is the inner octahedral geometry. You can observe here when these 6 d2 sp3 hybridized orbitals can form a coordinate covalent bond with ammonia ligand, strong field ligand, result the formation of a hexaamine cobalt 3 ion. ఇక్కడ చూడండి, కోబాల్ట్ ఇస్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ ద +3, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ ద 6. ఇట్ ఇస్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ d2 sp3 కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి ద ఇన్నర్ octahedral complex. Effective atomic number is a 36, so that it will be the stable. Here the paired electrons are there, therefore there is a diamagnetic property. Here mu is equal to 0, it is a low spin. ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సేమ్ example CONH3 taken. This is hexaamine cobalt 3, sorry, hexaamine cobalt 3 ion. I have explained here also. Hexaamine cobalt 3 ion. He'd explain. ఇక్కడ ఏం చెప్పినా నేను, this is ND orbitals are participating in the hybridization, so that it is sp3d2 hybridization లో ఇక్కడ sp3d2 hybridization లో పార్టిసిపేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతుంది, దిస్ ఇస్ అవుటర్ octahedral geometry, ఎఫెక్టివ్ మిగతా అన్ని సేమ్. ఇక్కడ 4 unpaired electrons, దిస్ ఇస్ a paramagnetic ప్రాపర్టీస్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు మాలిక్యూల్ ఇచ్చి సపోజ్ ఇది పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటుంది, నా వాట్ విల్ ద హైబ్రిడైజేషన్ అంటే అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి, sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ అని చెప్పి. ఒకవేళ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిబిటింగ్ ద డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అంటే అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి, దిస్ ఇస్ d2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్. అర్థమైందా? ఒకవేళ పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ కలిగి ఉన్నాడు. ఒకవేళ ఇది డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అంటే ఇది
D2sp3 హైబ్రిడైజేషన్ కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇది D2sp3 హైబ్రిడ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. D2sp3 అంటే N-1d ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద హైబ్రిడైజేషన్. sp3d2 hybridization అంటే nd orbitals are participating in the hybridization. When n-1d orbitals are participating in the hybridization అంటే తప్పకుండా ఈ d ఆర్బిటాల్ అనేటి ఖాళీగా ఉండాలి. అది ఒకటో రెండో ఖాళీగా ఉంటేనే ఇట్ ఈస్ అండర్గోస్ ద n-1d orbitals are participating. ఇది జరగాలంటే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ హున్స్కు రూల్ కా అగెనెస్ట్ గా పేరింగ్ జరుగుతుంది. At that time only there will be a chance to have a this type of inner octahedral complexes. ఇప్పుడు మీరు రెండు ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి. If C3 hexaamine cobalt 3 ion, it is a diamagnetic ante it is a D2sp3 hybridization. If it is a paramagnetic ante it is sp3d2 hybridization. Their Bohr magnetite's value is 4.7. Here this is the 0 only. అంటే the geometry of the molecule is depending on the nature of the ligand. Ligand కనుక పవర్ఫుల్ కనుక ఉన్నట్లయితే we will get the inner octahedral complex. Ligand కనుక వీక్ అయినట్లయితే we will get the outer octahedral geometry ని కలిగి ఉంటుంది. Similarly, we will go for one more example. This is hexaamine nickel 2 ion. Hexaamine nickel 2 ion. పేరు లోపల నికెల్ 2 is the central metal ion is the nickel. Oxidation state is the 2. Coordination number is the 6. Nickel atomic number is the 28. Argon 3d8. 4s2, 4p3, 4d0. Now here oxidation state is 2 కాబట్టి it has lose the 2 electrons from 4s2. The remaining observe చేయండి ఇక్కడ 3d8 లా dxy dyz dzx లోపల పేరింగ్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది. dx స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ dz స్క్వేర్ ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. హియర్ దిస్ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ టు sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్. ఇది దేంట్లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది? sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అయితే అప్పుడు మనకు అవుటర్ ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీని ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా ఉంటాయి. sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అయితే ఇక్కడ మనకు నికెల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 2, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6. Is the hybridization is sp3d2 hybridization. This is the outer octahedral geometry. Its effective atomic number ఇది 28 లకి 2 పోతే 26 plus 12 is equal to 38. This is unstable because of it is not equal to the effective atomic zero group element. Here you can observe the 2 unpaired electrons are there. Therefore, it will exhibit the paramagnetic property. Therefore, mu value is equal to 2.8. Suppose ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Here the ammonia is act as a simple ligand. ఒకవేళ ammonia will act as a strong field ligand అయితే ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ అయితే అప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది? ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈవెన్ దో అమోనియా ఇస్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్, నో పేరింగ్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్. ఒకవేళ అమోనియా కనుక ఇది ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ అయింది అనుకోండి, ఒకవేళ పేరింగ్ జరిగితే మనకు హైబ్రిడైజేషన్ ఏర్పడడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఒక డి, ఒక ఎస్, 3 పీలు, ఒకటి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈడొకటి అంటే DSP3D ఇట్లా ఏర్పడడానికి స్కోప్. మనకు అటువంటి హైబ్రిడైజేషన్ లేదు కాబట్టి ఈవెన్ దో అమోనియా ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్గోస్ ద D2sp3 hybridization. ఇక్కడ నో పేరింగ్ ఇస్ ద టేక్స్ ప్లేస్. జనరల్ గా అమోనియా స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ యొక్క సమక్షం లోపల అగైన్స్ ద హుండ్స్-రీల్ పేరింగ్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్. ఒకవేళ ఇక్కడ పేరింగ్ జరిగితే మనకి ఏమైతే ఒక డి ఆర్బిటాల్ మాత్రమే జరుగుతుంది, ఒక ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్ మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఒక డి ఆర్బిటాల్, ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్, 3 పి ఆర్బిటాల్, అప్పుడు DSP3 వరకు ఓకే. కానీ మనకు DSP3D హైబ్రిడైజేషన్ మనకి ఎక్కడ లేదు. సో దట్ we will get here there is no possibility. ఒకవేళ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కనుక 4 ఉన్నట్లయితే, ఈ 6 బదులు కనుక 4 ఉన్నట్లయితే 100% ఇట్ ఈస్ DSP2 హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ కలిగి ఉంటుంది. శూన్యమానికి అగైనెస్ట్ గా పేరింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది. స్ట్రక్చర్ ఇది బాగా ఇది
క్లారిటీ ఉందా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో? ఒకవేళ ఈవెన్ దో అమోనియా ఇస్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్, ద పేరింగ్ ఈజ్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. ఒకవేళ పేరింగ్ కనుక జరిగితే అప్పుడు మనకేమవుతుంది, డీజెడ్ స్క్వేర్ ఖాళీ అవుతుంది. ఒక డిఆర్బిటాల్, ఒక ఎస్ఆర్బిటాల్, 3 పిఆర్బిటాల్, మళ్ళీ ఒక డిఆర్బిటాల్ హైబ్రిడైజేషన్ మనకు లేదు. కాబట్టి ఈవెన్ దో అమోనియా ఇస్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ పొజిషన్ టు టేక్ ద పేరింగ్. ఎందుకంటే స్కోప్ లేదు కాబట్టి, సచ్ ఆల్టర్నేట్ లేదు కాబట్టి దిస్ మాలిక్యూల్ is subjected to the this complex is subjected to the sp3d2 hybridization only. ఒకవేళ ఈ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 కనుక అయినట్లయితే దీంట్లో R బదులు 4 ఉంటే అప్పుడు DsP2 హైబ్రిడైజేషన్ జరిగేది, స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ ఉండేది, అది డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ను కలిగి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది పేరింగ్ జరుగుతుంది అని చెప్తారు, ఇక్కడ పేరింగ్ మాత్రం జరగదు. నౌ విల్ గో ఫర్ hexafluorocobaltate 3 ion. Hexafluorocobaltate 3 ion, this is a cobalt is a central metal ion. Oxidation state is 3, coordination number is a 6, 37 got 3d7, 4s2, 4p0, 4d0. 3 electrons move all got 4s2 లకెళ్ళి 2 electronలు, 3d7 లకెళ్ళి ఒకటి వస్తే 3d6, 4s0. Here fluoro is a weak field ligand. Fluoro is a weak field ligand. There is no question of పేరింగ్. ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరో కనుక స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ అయితే ఇక్కడ అగైనెస్ట్ ద హుండ్స్ రూల్ కు అగైనెస్ట్ గా పేరింగ్ జరిగి D2sp3 హైబ్రిడేషన్ లో పార్టిసిపేట్ కాయేది. ఇక్కడ ఫ్లోరో వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్ కాబట్టి ఇది కోబాల్ట్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 3, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6, హైబ్రిడేషన్ ఇస్ sp3d2, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 36. ఇక్కడ కోబాల్ట్ 27 లకెళ్ళి 3 తీసేసి 24 ప్లస్ 6 12 కలిపితే 36, స్టేబుల్ 1. అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 4 is there is a paramagnetic property. 4 ఉన్నది కాబట్టి బోర్ మ్యాగ్నెటిక్ వాల్యూ μ4.9 ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ అ పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. ఒకవేళ ఇది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ అయితే పేరింగ్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ D2sp3 అయ్యేది. వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్ కాబట్టి sp3d2 అవుతుంది. This is hexacyanoferricate 2 ion. Hexacyanoferricate 2 ion అంటే మనం ఎప్పుడు K4 రాసినాం, ఇది సింపుల్ గా Fe3. ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 2, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6, DsP2 హైబ్రిడైజేషన్, ఇన్నర్ ఆక్టాయిడల్ 36, paired electrons, diamagnetic, μ=0 and low spin. Now we will go for one more example. Hexafluoroplatinum 4. Hexaamine platinum 4 ion అనేది this is a structure, that is a complex. Now we can explain that here oxidation state is +4, coordination number is 6. It is a D2sp3 hybridization. This is inner octahedral geometry. Effective atomic number is 86. It is stable. Paired electron configuration, diamagnetic, and μ=0. సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. హెక్సామైన్ ప్లాటినం 4 ion is a D2sp3 hybridized orbital, diamagnetic property, and effective atomic number is 86. హెక్సామైన్ కోబాల్ట్ 2 ion. ఇక్కడ చూడ మనం ఎప్పుడు కోబాల్ట్ 3 చెప్తాం, ఇక్కడ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద కోబాల్ట్ 2. ఆల్వేస్ యాజ్ పర్ అవర్ నాలెడ్జ్ కోబాల్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు స్టే విత్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అప్పుడు దిస్ ఇస్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఐన్ ఇస్ ద కోబాల్ట్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 2, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6. నౌ నెంబర్ 2 sp3d2. ఇది ఏ హైబ్రిడేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతుందంటే sp3d2 హైబ్రిడేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. అవుటర్ ఆక్టాయిడల్ జామెట్రీ. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ తేడా అవుతుంది అంటే ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 35. జనరల్ గా +3 ఉన్నప్పుడు కోబాల్ట్ ఎప్పుడు కూడా 36 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇది అని ఈవెన్ ఆడ్ నెంబర్ ఉంటుందో తప్పకుండా అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ, అదే 1.7. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. హెక్సామైన్ క్రోమియం 2 ion. ఇది కూడా ఏముంటుంది, అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, 34. ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 34. సెంట్రల్ మెటల్ ఐన్ ఇస్ క్రోమియం, +2 oxidation state, coordination number 6, sp3 hybridization.
అవుటర్ ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ క్రోమియం అంటే 24 2 పోతే 22 ప్లస్ 12 34, అన్స్టేబుల్, 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ mu is equal to 4.17. టెట్రాక్లోరోనికెలేట్ 2 అయాన్, ఇక్కడ కూడా దీంట్లో సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ is nickel, oxidation state is 2, coordination number is 4. కాబట్టి హైబ్రిడైజేషన్ is sp3 హైబ్రిడేషన్, టెట్రాహైడ్రల్, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ 34, అన్స్టేబుల్, అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉంటాయి. సో దట్ పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ mu is equal to 2.8. This is a tetracyanonickelated 2 ion, nickel oxidation state +2, coordination number 4, అంటే 2 electrons nickel 28 లకెళ్ళి 2 వచ్చాయి, 26 plus 8 is equal to 26. ఇది 28, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 2 కాబట్టి 28 26 plus 8, అప్పుడు 34 ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్, అన్స్టేబుల్, పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. మాక్సిమం మీరు స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు మనకు పేరింగ్ జరుగుతుంది, అప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త పడితే మాక్సిమం డయామాగ్నెటిక్ ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ ఒకసారి చూడాలి. అట్నే K3FeCN6 అక్కడ డయామాగ్నెటిక్ రాదు, ఈవెన్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ 35 ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పారా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ టెట్రా కార్బనైల్ నికెల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ is 0, coordination number 4, sp3 hybridization, tetrahedral, effective atomic number 36, paired electron configuration is equal to 0. This is the one of the table. ఇది మీకు పంపిస్తా, ఒకసారి చూడండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టేబుల్. అవన్నీ ఒక దగ్గర స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉండే ఎట్లా, వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉండే ఎట్లా, కాన్ఫిగరేషన్ ఏముంటుంది అదంతా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ స్ట్రక్చర్స్ తోని బోర్ మ్యాగ్నెటైన్స్ మ్యూ వాల్యూస్ రాస్తూ దాని కాన్ఫిగరేషన్ ఏముంటుంది అన్న కూడా ఇక్కడ పేరింగ్ జరుగుతుందా నో పేరింగ్ అన్నది ఉంటుంది, ఒకసారి చూడాలి. నా వి విల్ గో ఫర్ ద మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. మాక్సిమం ఎప్పుడు కూడా వర్క్ చేసినప్పుడు ప్లస్ల కన్నా మైనస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దట్ వీ విల్ గో ఫర్ విబిటి కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్ యాజ్ పర్ వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ, అండ్ ఇట్స్ జామెట్రీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, బాండ్ యాంగిల్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, బాండ్ నేచర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ mu is equal to మనం ఆన్సర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇక మిగతా వాటి గురించి దిస్ థియరీ ఇది నాట్ ఇన్ పొజిషన్. ఇక డిమెరిట్స్ దగ్గర ఈయన బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు, కానీ డిమెరిట్స్ ఎక్కువ. యాజ్ పర్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ద డిమెరిట్స్ ఆర్ ద థియరీ is not in position to explain the color properties. మనం ఎక్కడ కూడా కలర్ గురించి చెప్పాలి. ఇట్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్, అంటే అన్నిటి యొక్క స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. K3FeCN6 is more stable than K4FeCN6, even though effective atomic number 35 also K3 is more stable. ఎందుకనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇక్కడ against the Hund's rule the pairing is takes place. Why the against the Hund's rule the pairing is takes place? The theory is not in position to explain. అంటే పేరింగ్ జరుగుతుంది, స్ట్రక్చర్ వస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రైట్, కానీ ఎందుకు అన్నది మాత్రం ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్. ఇన్ octahedral complexes there are inner octahedral complexes and outer octahedral, but not explain the clear. And ఏం చెప్పిండు, సింప్లీ n-1d orbitals are participating in hybridization, that is D2sp3, that is the inner octahedral complex. ND తోని కాబట్టి అవుటర్ ఆక్టాహెడ్రల్ తప్ప వాట్ విల్ బి ద క్లియర్ కట్ క్లారిటీ బిట్వీన్ ద ఇన్నర్ అండ్ ఆక్టాహెడ్రల్ ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ విత్ వన్ టైప్ ఆఫ్ లైగండ్, దట్ సేమ్ మే బి ఫార్మ్డ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ విత్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ లైగండ్. అంటే ఒక కాంప్లెక్స్ ఒక లైగాండ్ తోని ఒక రకమైన కాంప్లెక్స్ ఏర్పడుతుంది, ఇంకో అదే లైగాండ్ ఇంకొక దాంతో ఇంకొక రకంగా ఏర్పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ద కోబాల్ట్, ఎగ్జామైన్ కోబాల్ట్ 3 అయాన్ తీసుకుంటే D2sp3 హైబ్రిడేషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫ్లోరోన్ కనుక తీసుకుంటే ఎగ్జాఫ్లోరో కోబాల్ట్ స్టేట్ 3 అయాన్ తీసుకుంటే అది sp3d2 హైబ్రిడేషన్. అంటే లైగాండ్ మారినప్పుడు దాని యొక్క జామెట్రీ మారుతుంది. వై ఇట్ ఈస్ అక్కరింగ్ అని అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పొచ్చు, దట్ ఈస్ దట్ డ్యూ టు ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ pairing is takes place, n-3 orbitals are available,
therefore it is subjected to the D2sp3 hybridization. అది చెప్తాం, బట్ ఆడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి లేదు. This theory does not explain why the electrons are jumping from lower energy level to higher. ఇంతకుముందు మనం చెప్పిన CuNH3 లా sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అప్పుడు ఆ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ 3z² లోపలనే ఉంటుంది. కానీ 3z² లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళా 4d లోనికి జంప్ అయినప్పుడు DsP2 హైబ్రిడైజేషన్ జరుగుతుంది. వై ఇట్ ఈస్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నది దిస్ థియరీ ఈజ్ నాట్ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. కానీ ఆయన ఏం చెప్తాడు, sp3 అంటే దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్, జంపింగ్ అయింది కాబట్టి DsP2 స్ట్రక్చర్ చెప్తాడు. బట్ వై ఇట్ ఈస్ జంపింగ్ అనేది not there is no proper explanation for labile complexes, and we have some ammonia and water కొన్ని లెవెల్ కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి, అవి కొన్ని స్టేబుల్ కొన్ని అన్స్టేబుల్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్తాం. వాటి గురించి ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంటే ఈయన థియరీ లోపల డిమెరిట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, బట్ పాజిటివ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్స్. నౌ దిస్ ఈస్ ద స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. మనకు తెలుసు విచ్ వన్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్, విచ్ ఇస్ ద వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్ అని మనం చెప్పుకుంటూ పోతాం. ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్స్ బ్రోమైడ్, క్లోరైడ్, సల్ఫైడ్, క్లోరైడ్, నైట్రైడ్, క్లోరో. జనరల్ గా మనం క్లోరో అనగానే ఏమంటాం, మనం స్ట్రాంగ్, ఇట్ హాస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ఇవన్నీ ఏదో చెప్తాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హియర్ వెన్ వి అరేంజ్డ్ ఇన్ ద వన్ సిరీస్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్, దట్ సిరీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. ఈ స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ లోపల మనకు ఫ్లోరో పవర్ఫుల్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ అది ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్. ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ లోపల ఏముంటాయి, EDTA, అమోనియా, పిరిడిన్, ఇథిలిన్ డయామైన్, బైపిరిడిన్, నైట్రో అండ్ కార్బనల్. దీస్ ఆర్ వీటన్నిటిని వీఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ లైన్, దట్ సిరీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. అప్పుడప్పుడు మనకు డౌట్ వస్తుంది, దేర్ విల్ బి ఎ స్కోప్, one candidate is passed with 36, another candidate is paid with 35, 34 వచ్చి ఫెయిల్ అయ్యిండు, 35 వచ్చి పాస్ అయ్యిండు అనుకోండి. అప్పుడు ఏమంటాం మనం, ఈజ్ ఫెయిల్ ఈజ్ ఆయన వీక్ అంటాం, పాస్ అయినవాడు స్ట్రాంగ్ అంటాం. అందుకే వీటన్నిటిని మనం ఒక ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తే, రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు, సపోజ్ అమోనియా ఉన్నది, ఇథిలిన్ డయామైన్, విచ్ వన్ ఇది రెండు పవర్ఫుల్, కానీ రెండిట్లో ఏది పవర్ఫుల్ అంటే ఇథిలిన్ డయామైన్ విల్ ఇస్ మోర్ పవర్ఫుల్ అని చెప్పాలి. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్. నవ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ మీకు ఫిషర్ సాల్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, K3CONO2 టేకెన్ 6 times. ఒకవేళ ఫిషర్ సాల్ట్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు అందులో సెంట్రల్ మెటాల్ ఇస్ కోబాల్ట్, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +3, కాబట్టి కాన్ఫిగరేషన్ DD6, ద హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ D2sp3. ఇది ఇన్నర్ ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీని కలిగి ఉంటుంది, నో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్, therefore డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఒకవేళ సోడియం నైట్రోసోప్రూసైడ్ అంటారు, ఒకవేళ అది ఇస్తే ద స్ట్రక్చర్ ఇస్ Na2FeCN2, it is a నైట్రోసో టెట్రాసయానో పెంటాసయానో నైట్రోసో, ఇదంటే సోడియం పెంటాసయానో నైట్రోసో ఐరన్ 2 వస్తాయి. ఇక్కడ ఐరన్ ఇస్ a central metal ion +2 oxidation state, coordination number is 6, D2sp3 hybridization, mu is equal to 0, so that it is a diamagnetic properties ని కలిగి ఉంటుంది. బ్రౌన్ రింగ్ టెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు దాని లోపల ఐరన్ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది, D7 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, అవుటర్ ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీ ఉంటుంది, అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 ఉంటాయి, సరిపడి పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటుంది, mu is equal to 3.9 equivalent. ఇది జనరల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎంట్రన్స్ లో ఇది డయానా అంటే ఫిషర్ సాల్ట్ డయామాగ్నెటికే, సోడియం నైట్రోప్రూసైడ్ ఆల్సో డయామాగ్నెటికే, బ్రౌన్ రింగ్ మాత్రం అది పారామాగ్నెటిక్ ను కలిగి ఉంటుంది. దాంట్లో 3 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటాయి కాబట్టి mu is equal to 3.9. ఇది ఒక్కటి మాత్రం అవుటర్ ఆక్టాహైడ్రల్ ఉంటాయి, మిగతా 2 IOC 10OC కాదు, ఇన్నర్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్, సో దట్ ఇట్ ఇస్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. నౌ యూ విల్ గో ఫర్ ద crystal field theory. Any doubt from valence bond theory? పిల్లలు, Sir, how many questions will get from this topic?
టోటల్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలోకి వెళ్ళి 8 మార్కుల వరకు వస్తాయి. వాలెన్స్ బాండ్ థియరీలకి ఒకటి, నెక్స్ట్ ఐసోమరిజంలకి ఒకటి, తర్వాత క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీలకి ఒకటి 2 వస్తాయి. కాబట్టి మన దాంట్లోకి వెళ్ళి 4 వరకు రావచ్చు. కాబట్టి ఏది అడిగినా అండర్ ఎనీ కాస్ట్ we must be in position to gain but not lose. Okay. Then we will go for crystal field theory. Manam exam we will type. Any doubt from valence bond theory, VBT? No, sir. Okay. Now we will go for the crystal field theory. Already నిన్న మనం చెప్పినాం crystal field theory introduction. మళ్ళొకసారి ఏం చెప్తామంటే దిస్ థియరీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కలర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్. మనం డి ఆర్బిటాల్స్ 5 ఉంటాయి. 5 అన్ని కూడా డబుల్ డంబెల్ షేప్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్. ఈ స్ట్రక్చర్స్ ను అవి అరేంజ్ అయ్యేటటువంటి విధానాన్ని బట్టి దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. 3 dxy, dyz, dzx. The lobes are arranged between the axis. Dx square minus y square, dz square. The lobes are arranged along the axis and around the axis. If they are having the similar energy, they are degenerated orbitals. Generally 5 d orbitals at beginning, they are having the similar energy. They are known as the degenerated orbitals. Based on arrange, these 5 d orbitals are classified into 2 types. So this is the dxy, dyz, dzx. These 3 orbitals are having the similar energy. They are known as a degenerated orbital. 3 ఒకే రకమైన శక్తి ఉంటాయి కదా, they are known as a triply degenerated orbitals. These are arranged in between the axis. Therefore they are known as a triply T2G. 3టికి ఒకే రకమైన శక్తిని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ట్రిప్లీ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్ అని అంటాం. ఈ 2 అక్షాల మీద అరౌండ్ ద యాక్సిస్ అండ్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఉంటాయి కాబట్టి these 2 have the similar energy. They are known as a degenerated orbitals. If 2 are having the similar, that is a doubly. ఇక్కడ 3టికి ఒకే రకమైన కాబట్టి ట్రిప్లీ, ఇక్కడ 2టికి ఒకే రకమైన ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని డబ్లీ డిజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. దిస్ సెట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ T2G సెట్. ఈ 2టిని ఏమంటామంటే ఈజీ సెట్ గా మనం చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. నౌ ఎస్టర్డే వి డిస్కస్ అబౌట్ ద how the d orbital splitting nomenclature అయినాం. d orbital splitting అంటే ఏంది, how they are classified, how they are nomenclature అనేది మనం నిన్న చెప్పినాము. that we will see here. In case of octahedral complexes, ligand orbitals are approached to the central metal ion along the axis. The repulsions will takes place between the ligand orbitals and d orbitals of the central metal ion, which were laying along the axis and around the axis. Therefore, the result is that the ligands, when approached to the central metal ion in octahedral complexes along the axis, now the repulsions will takes place between the easy set orbitals and ligand orbitals. ఇక్కడ మనం నేను ఒక రాష్ట్రం. This is the case. This is the d orbital, 5 d orbitals at ground state. When the ligand orbitals are approaching to the central metal ion, between the ligand orbitals and d orbital madhya some repulsions will takes place. The ground state will be excited state. The name excited state degenerated orbitals. And when ligand orbitals when approach totally to the central metal ion along the axis, now the repulsions will takes place more. The 5 degenerated orbitals are split into easy orbitals and T2G orbitals. Here, when the ligand orbitals are approached to the central metal ion along the axis, the repulsions will takes place more between the easy orbitals and the ligand orbitals. అయితే వీటి మధ్య వికర్షణ ఎక్కువ జరుగుతుందో వాటికి ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈజీ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ గోయింగ్ హై and the T2G orbitals are going the low end. So that these T2G orbitals are at lower level. That is the
T2G set. Easy orbitals పైన ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీ సెట్, వీటికి హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటాం. T2G ఆర్బిటాల్స్ తక్కువ శక్తి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అని చెప్పొచ్చు. Now you can observe when the bond is formed between the central metal and ligands. Here, when ligands donated electrons, they should be filled into the lower energy level first. After that only that should be enter into the higher energy level. And when electron enter into the lower energy level, at that time that complex has gained the 0.4 units of energy and gets stability for each electron. అంటే 1, 2, 3 మూడిటికి ఫస్ట్ 1, 2, 3 ఇట్లా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ లోవర్ ఎనర్జీలో పోయినప్పుడు ఇట్ కెన్ గెయిన్ ద 0.4 units of energy and get stability. Then when the electron are enter into the higher energy level, it can gain the 0.6 units of energy and it goes to the destabilize. అంటే -0.6 గ్రహించి అది destabilize అవుతుంది. ఈ విధంగా when electrons are enter into the lower energy level and higher energy level, that complex is central metal getting some amount of energy. That energy is known as the crystal field stabilization energy. In case of that is that octahedral complexes, they are known as 10 delta OCT అని చెప్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద d orbitals in the presence of ligands కాబట్టి దాన్ని స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద d orbitals in octahedral complexes అంటే. When these 5 d orbitals splitted into the 2 energy levels, T2 is the low level and EG is the high level. Therefore, this splitting is known as energy level splitting of the octahedral complexes. Here, these EG orbitals are having more energy, T2G orbitals are having the low energy. The energy difference between the EG and T2G, that energy is also known as a crystal field stabilization energy, CFSE అని చెప్తాం. octahedral కి ఎట్లా ఉంటుంది, tetrahedral కి ఎట్లా ఉంటుంది నేను మనం చెప్పుకున్నాం. Now you can observe here the octahedral complexes లోపల for the calculation of octahedral CFSE, equation is -0.4 into T2G plus 0.6 into EG orbital. This is equal to delta 0. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఈజీ ఆర్బిటాల్ లో T2G ఆర్బిటాల్ లోని ప్రవేశించినప్పుడు ఒక 4 యూనిట్ల శక్తిని గ్రహిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈజీ ఆర్బిటాల్ లోనికి పోయినప్పుడు 0.6 యూనిట్ల శక్తి గ్రహించి అది డిస్టెబిలైజ్ అవుతుంది. వాటన్నింటి సింపుల్ గా క్లాస్ బట్టి పట్టకుండా చూడండి. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాన్స్ లోపల ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, వీక్ ఫీల్డ్ లైగాన్ లోపల ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి. మిస్ అయినట్లు ప్లీజ్. ఇక్కడ మనం నిన్న చెప్పిన 5 d orbitals ఆర్ మనం ఎస్టర్డే వి డిస్కస్ పేజ్ కింది మీకైంది. యూ కెన్ సీ దిస్. వి డిస్కస్డ్ ఎస్టర్డే octahedral complexes లోపల splitting of d orbitals, how the tetrahedral complexes లోపల splitting of orbitals ఎట్లా అన్నది tetrahedral చెప్పలే నిన్న. వి డిస్కస్డ్ ద octahedral. Now this is a 5 అవుతుందా? is it okay? ఇది ఎక్కువ అయితే లేదు. Are you clear? Now you can observe that yesterday we see the in case of octahedral complexes, in the presence of strong field ligand, in the presence of weak field ligand, how the electrons are filling and చెప్పిన. నేను చెప్పింది ఏంది, what is the crystal field splitting of d orbitals? This is nothing but in the presence of ligands, the d orbitals of the central metal ion is going to be split. The type of split is known as the crystal field splitting. What is the energy level splitting of d orbitals ante? Here when the d orbitals are in the presence of ligand, they are splitted into the low energy and higher energy. That energy, the splitting is known as energy level splitting.
What is the crystal field stabilization energy? CFSC and ఏం చెప్తున్నాం? When electrons are ligand donated electrons are when filling in the orbitals. When they are enter into the lower energy level, the complex gain for each electron 0.48 units and get stability. When electrons are enter into the higher energy level, they can gain 0.6 units and get instability. Net result by gaining of electron lower energy and higher energy when electrons are entering, the total energy is known as a crystal field stabilization energy. Or another way, the energy difference between the EG and T2G orbitals is also known as the crystal field stabilization energy. What is the strong field ligand? In the presence of ligands where the d orbitals are splitted into easily, they are the strong field ligand. In the presence of ligand, the d orbital splitting will be that takes place slow. They are known as a weak field ligand and చెప్పేస్తాం. This is the we discussed yesterday. ఇంకొకటి ఏం చెప్తాం, ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఆర్బిటాల్స్ లోపల అన్నప్పుడు వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో 1 ఒక్కొక్కటి నుండి తర్వాత జతగూడి ఆ తర్వాత హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోనికి కూడా ఒక్కొక్కటి ఏది జతగూడుతుంది. దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ కనుక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 electron in lower energy level, 1 electron in higher energy level filling అయిన తర్వాతనే the pairing will be that takes place with DXY and మళ్ళీ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో పేరింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి నిండిన తర్వాత హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద కేస్. నీరజ్, okay. Now you can see this in case of weak field ligand. In case of weak field ligand, the first electron dxy, second electron dyz, third electron dzx, fourth electron in case of strong field ligand pairing takes place ఇక్కడ dx square minus y square, fifth electron dz square లో పోతుంది. The sixth electron నుండి the pairing will be that takes place like this. మనం yesterday we calculated all these values. అంటే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాన్ లోపల ఎలక్ట్రాన్ల పంపిణీ జరిగినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది, వీక్ ఫీల్డ్ లైగాన్ లోపల ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క పంపిణీ జరిగినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది. వి డిస్కస్ దిస్ టూ. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాన్, దిస్ విల్ బి ద వీక్ ఫీల్డ్ లైగాన్.
Now we will discuss about the splitting of the d orbitals in tetrahedral complexes. టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల డి ఆర్బిటాల్ యొక్క విభజన అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది? యాజ్ పర్ అవర్ ప్రీవియస్ క్లాస్ దట్ ఇండికేట్స్ దట్ the ligands are approached to the central metal ion in case of octahedral complexes, that is along the axis and around the axis. In case of in tetrahedral complexes, the ligand should be approached to the central metal ion and between the axis. అంటే అక్షాల మధ్య గుండా లైగాన్లు సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అప్రోచ్ అవుతాయి కాబట్టి అప్పుడు డి ఆర్బిటాల్ యొక్క విభజన జరుగుతుంది. ద స్ప్లిట్టింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. When ligand orbitals are approaching to the central metal ion between the axis, at that time the d orbitals will be splitted into the splitting. That splitting is known as the d orbital splitting in tetrahedral complexes. If you go for when ligand orbitals are approached to the central metal ion, that is between the axis. Between the axis లో మనకి ఏముంటాయి? dxy ఉంటుంది, dyz ఉంటుంది, dzx ఉంటుంది. So that the maximum repulsions will be that takes place between the dxy, dyz, dzx and ligand orbitals. ఇప్పుడు ఏమైతే ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పిన octahedral complexes repulsions will be takes place more for easy set orbitals, that is dx square minus y square dz square, whereas here the repulsions will be takes place more between the ligand orbitals and T2G orbitals. What are the T2G orbitals? dxy, dyz, dzx. So that the where the repulsions will be that takes place more, that will have the more energy and తక్కువగా ఉంటుంది. Now the 5 d orbitals are splitted into the two sets. ఎట్లా సెట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ టోటల్లీ. dxy, dyz ఆర్బిటాల్స్ ఏమైతాయి అంటే రిపల్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద ligand orbitals and the T2G orbital. They are the high energy. EG orbitals ఏముంటాయంటే low energy. Generally T2G orbitals are having lower energy, EG orbitals are having higher energy. But in case of tetrahedral complexes వచ్చే వరకు just reverse అయితే ఇక్కడ T2G orbitals are having higher energy, EG orbitals are having the lower energy. Therefore, where the energy T2G is more, EG is less, this type of splitting takes place. This type of splitting is known as energy level splitting of the d orbitals in tetrahedral complexes. అంటే T2G ఆర్బిటాల్ యొక్క శక్తి ఎక్కువ, ఈజీ ఆర్బిటాల్ యొక్క శక్తి తక్కువ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏమంటామంటే ఎనర్జీ లెవెల్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే. Next point is what when electrons are donated towards central metal ion results the formation of a bond జరిగేటప్పుడు when electrons are filling in the orbital, it should be as per Hund's rule, electrons should be filled in the lower energy, then only it will fill into the higher energy. Indirectly here what the first electron and second electron should be goes to the easy orbital dx square and y square, and it should gain the for each electron is a 0 point unit la shakti grahinchi it is again get stable. And the first electron 0.6, second దానికి 0.6, మూడో ఎలక్ట్రాన్ కూడా if it is a strong field ligand again it will filled with lower energy level only. అంటే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఈ ఈజీ ఆర్బిటల్ లో ఫిల్అప్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈజీ. When the electrons are enter into the higher energy level that is easy, for each electron is gaining 0.4 units of energy and enter into the getting the distable. అంటే ఎప్పుడు కూడా హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎలక్ట్రాన్లు చేరినప్పుడు ఎనర్జీని పొంది డిస్టేబులైజ్ అయితే లోవర్ ఎనర్జీలో అంటే ఓవరాల్ ఈ రెండింటి మధ్య కంపారిజన్ the energy difference between the EG and energy difference between the T2G and EG, that energy is known as the crystal field stabilization energy. దాన్ని మనం
డెల్టా జీరోతో చూస్తాం. ఆక్టాహైడ్రల్ అయితే డెల్టా ఓసిటీ అని, టెట్రాహైడ్రల్ అయితే డెల్టా టీ అని చెప్తాడు. This is a splitting of the d orbitals in tetrahedral complexes. ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల స్ప్లిట్టింగ్ జరిగినప్పుడు, ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క పంపిణీకి జరిగినప్పుడు, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ. This is the equation. -0.6 into EG plus 0.4 into T2. దీనికి చూడాలి, జస్ట్ రివర్స్, అది ఇటు ఇది ఇటు, బట్ చార్జ్. ఇక్కడ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగన్ లేక సమక్షంలో అయితే ఎలక్ట్రాన్ లేక పంపిణీ ఎట్లా ఉంటుంది, వీక్ ఫీల్డ్ లైగన్ లేక సమక్షంలో పంపిణీ ఏ విధంగా ఉంటుంది. నౌ వి విల్ సీ దిస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగన్. The first electron enter into the dx square minus y square. Eg orbitals lower energy, T2g orbitals is higher energy. Dx square minus y square dz square energy. First electron dx square minus y square, I get the 0.6. Second electron dz square. Third electron is also dx square minus y square. Fourth electron dz square. ఈ విధంగా 1 electron ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ తో 0.6 యూనిట్లు, టోటల్ we will get the 24. Then when electron enter into the higher energy level, T2g లోనికి పోయినప్పుడు 0. యూనిట్ శక్తి లెస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమైతే 2.4, ఇది 5వ ఎలక్ట్రాన్ కు. ఇఫ్ 6వ ఎలక్ట్రాన్ కు దట్ ఈస్ 1.6. ఇఫ్ 7th ఎలక్ట్రాన్ గోస్ ఇస్ 1.2. అంటే ఇది ఎక్కడికి పోతుంది, dxy dyz dzx లోనికి పోతుంది. d8 ఎక్కడ పోతుంది, dx స్క్వేర్ dxy లోని పోతుంది. d9 dyz తర్వాత dzx, ఈ విధంగా మళ్ళీ జీరో. అంటే వెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగన్ అన్నప్పుడు ఇట్లా. ఒకవేళ వీక్ ఫీల్డ్ లైగన్ అయినప్పుడు ఎట్లా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగన్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ d1 d2 లోపల ప్రాబ్లం లేదు. సిమిలర్లీ d3 వరకు వచ్చే వరకు ఏమైతుంది, హియర్ it should be enter into the T2g లెవెల్. ఇక్కడేమో ఈజీ లెవెల్ కి పోతుంది, ఇక్కడేమో T2g లెవెల్ కి పోతుంది. కాబట్టి 0.4 యూనిట్ల శక్తి తగ్గుతుంది. అప్పుడు 0.8. ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ పోయినప్పుడు 0.4. ఇక ఫిఫ్త్ ఎలక్ట్రాన్ పోయినప్పుడు దట్ ఇస్ 0 కిందికి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగన్. ఇది ఒకసారి మీరు కొంచెం ఓపిక చదివితే ఇట్ విల్ బి ద వెరీ ఈజీలీ. ఈ ఒక్క టేబుల్ ని గుర్తుపెట్టుకొని మనం మొత్తం ఆన్సర్ అంతా రాయచ్చు. ఒకవేళ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లో ఉన్నప్పుడు టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల ఒకే ఎలక్ట్రానే నిండింది అనుకోండి, అది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయినా వీక్ ఫీల్డ్ అయినా సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూస్ 0.4. అది రెండో ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్అప్ అయినప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయినా వీక్ ఫీల్డ్ అయినా ఎనర్జీ సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూస్ సేమ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 3D D3 అయినప్పుడు కూడా వాల్యూ విల్ బి ద సేమ్. అంటే D1 D2 D3 స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయినా వీక్ ఫీల్డ్ అయినా నో ప్రాబ్లం, సేమ్ ఈ సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూ ఉంటుంది. ఒకవేళ 4వ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగన్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి ద పేరింగ్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్, కాబట్టి ఇక్కడ పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.4 కు మళ్ళీ ఒక 4 యాడ్ అయితే 1.6, ఇంకొకటి కలిపితే 2.4, ఇంకోటి కలిపితే 2. మొత్తం లోవర్ D6 మొత్తం నిండిపోతుంది. అంటే T2g ఆర్బిటాల్ D6 అంతా నిండిపోతుంది. బట్ వెరాజ్ హియర్ వీక్ ఫీల్డ్ కనుక అయినట్లయితే 3 వరకు నో ప్రాబ్లం. 4వది ఎక్కడికి ప్రవేశిస్తుంది అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఈజీ ఆర్బిటాల్ లోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈజీ లోనికి ప్రవేశిస్తుందో ఇట్ షుడ్ బి డిస్టేబిలైజ్ అని చెప్తాం, కాబట్టి 0.6 యూనిట్స్ తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ ఎలక్ట్రాన్ కనుక వచ్చినప్పుడు అది మొత్తం అది మళ్ళా 6 యూనిట్లు గ్రహించేది ఏమవుతుంది అంటే 0 అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి D5 అయినప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయితే 2.0, వీక్ ఫీల్డ్ అయినట్లయితే 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇది ఒకటి మీరు కంపారిజన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక ఇది ఒక సింపుల్ గా సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూ సేమ్ ఐదర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్
సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూ అంటే స్ట్రాంగ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ, అది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయ్యండి అయినా వీక్ ఫీల్డ్ అయ్యండి అయినా సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూస్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, D1 కాన్ఫిగరేషన్, D2 కాన్ఫిగరేషన్, D3 కాన్ఫిగరేషన్, D8, D9, D10 లోపల వాటి యొక్క వాల్యూస్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు D1 అని చెప్పినాం, ఈ రెండింటి లోపల స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయినా వీక్ ఫీల్డ్ అయినా ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల సేమే. D2 లా రెండిట్ల సేమ్, D3 లా రెండిట్ల సేమ్, ఇదేం చెప్పినాం D8 లా రెండిట్ల సేమ్, D9 లా రెండిట్ల సేమ్, D10 లా రెండిట్ల. సో దట్ we will have the same values, CFSE values in case of strong field and weak field as per their configuration D1, D2, D3 అన్న. ఒకవేళ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు చూడండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ D1, D2 లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది. D1, D2 ఈడ 0.6, ఈడ 0.6, D2 లో 1.2, ఇది 1.2, ఇది 1.2, ఇది 1. ఒకవేళ D7 పోయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా D7 లా ఇది 1.2, ఇది 1.2, D8 కనుక వస్తే 0.8, 0.8, D9 అంతే, D10 అంటే ఇక్కడ ఇన్ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ D1, D2, D7, D8, D9, D10, if the ligand is either strong field ligand or weak field ligand, their CFSE values are same గా ఉంటుంది. Now what will be the DD transitions? Why they are exhibiting the different colors అన్నప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Here the complex compounds are exhibiting the different colors due to the interchange of the electrons between the d orbitals. Exchange of the electrons between the d orbitals, due to that reason only these complex compounds are showing the colors. మీకు క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, anhydrous copper sulfate is colorless, but hydrous copper sulfate is the color. ఎందుకు అంటే అప్పుడు ఏం చెప్పాలి, అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ d orbitals is low IR range, ఇది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ d orbitals is high IR range ఉంటుందని చెప్పాలి. అనహైడ్రస్ లోపల మోర్ అబ్జార్ప్షన్ ఇన్ IR range, అనహైడ్రస్ లోపల కలర్లెస్ బికాస్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ IR values are less. Why that complex compounds are showing the colors అంటే ఏం చెప్పాలి, వీటిని DD transitions అంటాం, exchanging of electrons between the d orbital. Due to that transition only they are exhibiting the different colors. Now here you can observe that మనం ఆక్టాహైడ్రల్, టెట్రాహైడ్రల్ అని చెప్పినాం, ఒకటే దాంట్లో ఐ విల్ గో ఫర్ ఆల్. ఇక్కడ గీ పార్ట్ నుండి గీ పార్ట్ వరకు ఏంది ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్, ఈ లెఫ్ట్ పార్ట్ అంతా దిస్ ఇస్ ద టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. నౌ మనకు ఏమేమి ఉన్నాయి, వి విల్ హ్యావ్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్, టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్, స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్, ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్, ట్రై బైపిరమిడల్ అనేటివి ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, యాజ్ పర్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ we will have mainly octahedral complexes and tetrahedral complexes. Sometimes we are getting trigonal bipyramidal and trigonal square pyramidal and square planar complexes. అంటే రూల్ ప్రకారం అయితే అవి లేవు, కానీ మనం వాటి స్ట్రక్చర్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ టేక్ ద octahedral complexes, octahedral complex స్ట్రక్చర్ నేను చెప్తా తర్వాత ఎక్కడ. ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల మనకు జెడ్ యాక్సిస్ ఉంటుంది, Z2. జెడ్ యాక్సిస్ ను టెంపరీగా కనుక రిమూవ్ చేసినట్లయితే kept aside. If you go for the Z axis kept aside, at that time we will get the trigonal bipyramidal structure or trigonal bipyramidal structure or square pyramidal structure వస్తుంది. When the DZ and DZ square యాక్సిస్ ను టెంపరీ పక్కకు పెట్టినట్లయితే kept aside for temporarily, we will have a structure that is this is a trigonal bipyramidal structure. Suppose if you remove the total Z axis, మొత్తం DZ స్క్వేర్ మనం టోటల్ గా కనుక రిమూవ్ కనుక చేసినట్లయితే అప్పుడు మనకు స్క్వేర్ ప్లానర్ కాంప్లెక్సెస్ వస్తాయి. అంటే ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్లనే
జెడ్ యాక్సిస్ ను టెంపరీ కనుక రిమూవ్ చేసినట్లయితే బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ టెంపరీ రిమూవ్ ఆర్ కెప్ట్ aside for some time, then what happened, we will get the trigonal bipyramidal structure or square pyramidal structure. Suppose if you go for the z-axis completely removed from octahedral complexes, we will get a square planar complexes అనేది ఏర్పడుతుంది. దిస్ ఈస్ అ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డిఆర్. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ నుండి జెడ్ యాక్సిస్ ని టెంపరీగా తీసేసాం. ఇక్కడ డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్, ఇది డిజెడ్ స్క్వేర్, డిఎక్స్వై డివైజెడ్ డిజెడ్ఎక్స్. ఇప్పుడు మనం టెంపరీ రిమూవ్ చేసినామంటే ఎక్కడనైతే జెడ్ ఉంటుందో డిజెడ్ఎక్స్ డివైజెడ్ ని దీన్ని కింది తీసుకొచ్చాం, టెంపరీగా రిమూవ్ చేసాం. ఓన్లీ డిఎక్స్వై ఉంటుంది ఇది పై. తర్వాత డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ డిజెడ్ స్క్వేర్ లా డిఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ పైకి పోయింది. మనం దేన్ని తీసేసాం, డిజెడ్ స్క్వేర్ తీసేసాం కాబట్టి ఈ రెండు కిందికి వచ్చి, అంటే ఈ డిజెడ్ స్క్వేర్ డిఎక్స్వై వై స్క్వేర్ ఇట్లా కిందికి వచ్చి ఈ విధంగా స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ స్క్వేర్. దీనికి మనకి ఎక్కువ రికార్డ్ ఎక్కడ లేదు, బట్ యూ కెన్ థింక్ దట్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఏమంటామంటే crystal field stabilization energy of trigonal bipyramidal or square pyramidal అని చెప్పారు. ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ ఆర్ స్క్వేర్ పిరమిడల్ అని చెప్పదు. దాన్ని డెల్టా టిబిపి, ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ టిబిపి. తర్వాత ఇది టెంపరీ కాబట్టి దీని డిస్కషన్ మనకు కొంచెం అవసరం ఉంది. నౌ వి విల్ గో ఫర్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ స్క్వేర్ ప్లానర్ కాంప్లెక్స్. మనం ఏం చెప్పినాం, స్క్వేర్ ప్లానర్ కాంప్లెక్సెస్ అనేది, if we remove that z-axis completely from octahedral complexes, we will get the this will be the splitting of the d orbitals. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, z-axis టోటల్ గా రిమూవ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ డిఎక్స్ వైజెడ్ జెడ్ఎక్స్ ఇది ఇంకా కిందికి వస్తుంది. ఈ డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ డిజెడ్ స్క్వేర్ ఇక్కడ కొంచెం కిందికి వచ్చింది, ఇంకా కిందికి వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి ఏంది, గివే డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ డిఎక్స్వై మనకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెండింటికే ఎనర్జీ లెవెల్స్ చాలా హైగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఎప్పుడైతే వీటిని పూర్తిగా రిమూవ్ చేస్తామో ఇవన్నీ దే ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లో కిందికి వచ్చేసి ఈ రెండు ద ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ ఆర్బిటాల్స్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ స్క్వేర్ ప్లానర్ కాంప్లెక్సెస్. దీనికి మనకు సపరేట్ గా ఈక్వేషన్ అట్లా ఏం లేదు, మనకు ఉన్నది మాత్రము టెట్రాహెడ్రల్ ఆక్టాహెడ్రల్ కే ఉంది. వాటికి మీరు రాస్తే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ స్క్వేర్ ప్లానర్ అంటే హౌ యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ అంటే డెల్టా ఎస్క్యూ అని చెప్పాలి. ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూ ఎట్లా అంటే డెల్టా టిబిటి టిబిపి ఇట్లా టిబిపి అని చూపించాలి, లేకపోతే స్క్వేర్ పిరమిడల్ ఎస్క్యూపి చూపిస్తే సరిపోతుంది. బట్ స్క్వేర్ ప్లానర్ కనుక చూసినట్లయితే ఎస్క్యూపి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్క్వేర్ పిరమిడల్ అని రాయాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద డి ఆర్బిటాల్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, టెంపరీ రిమూవింగ్ ఆఫ్ ద జెడ్ యాక్సిస్ ఫ్రమ్ ఆక్టాహైడ్రల్ వి విల్ గెట్ ద పెంటాగోనల్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే కోఆర్డినేషన్ పై ఉన్నాయి వస్తాయి. ఒకవేళ జెడ్ యాక్సిస్ మొత్తం కనుక తీసేసినట్లయితే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ఉన్నది వస్తాయి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ పిరమిడల్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ స్క్వేర్ ప్లానర్ ఇది తీసేసినాం. ఇక్కడ మ్యాంగనీస్ +3 ఉన్నది, క్రోమియం +2 ఉంది. మ్యాంగనీస్ +3 ఉన్నప్పుడు క్రోమియం +2 ఉన్నప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ ఏముంటది అంటే D4 కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు మ్యాంగనీస్ అంటే మనకి ఏం తెలుసు, క్రోమియం. మ్యాంగనీస్ అటామిక్ నెంబర్, వాట్ ఇస్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్? 25. అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ ఇస్ వాట్? 20. మ్యాంగనీస్ +3 అంటే అది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 3 అంటే 2, అది ప్లస్ ఈ 2 మొత్తం పోతే అప్పుడు 5లోకి వెళ్ళి 2 పోతే 4s2లోకి వెళ్ళి 2 ఎలక్ట్రాన్లు, 3dలోకి వెళ్ళి 2 ఎలక్ట్రాన్లు అయితే మ్యాంగనీస్ +3 ఉంటుంది. మ్యాంగనీస్ +3 అన్నా క్రోమియం 2 అన్నా ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ D4 మాత్రమే ఉంటుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యాంగనీస్ +3 అన్నా క్రోమియం +2 అన్నా D4 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లుంటది అన్నది మనం ఒకసారి వివరిస్తాం.
D4 కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నప్పుడు వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు sp3 హైబ్రిడైజేషన్ జరుగుతుంది. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు D2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ sp3 D2 హైబ్రిడైజేషన్ జరిగినప్పుడు అవుటర్ అక్రాయిడల్ జామెట్రీ ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ 4 ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ 4.9 ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2.9. ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు 4 ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఒకటి మాత్రం వచ్చి జత కొడుతుంది. ఇది కూడా వచ్చి జత కూడదు. ఒకవేళ ఇది కూడా వచ్చి జత కొడితే మనం D3 ఎలక్ట్రాన్ N-1Dల D3 రాయాల్సి వస్తుంది. కానీ 3 ఖాళీ ఉంటే మనకు ఉపయోగపడదు. ఈ 2 ఖాళీ కావాలి కాబట్టి అప్పుడు ఇది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్. అప్పుడు మీకు తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే హైబ్రిడైజేషన్ లో తేడా వస్తుంది, జామెట్రీలో తేడా వస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ లోపల తేడా వస్తుంది. సో దట్ ఇవి పారామాగ్నెటిక్. మీరు ఎంట్రన్స్ కొరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యాంగనీస్ +3 ఆర్ క్రోమియం +2 ఉన్నప్పుడు ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ D4 అవుతుంది. వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ అయినట్లయితే sp3 హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ అయినట్లయితే D2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్ లోపల పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. అప్పుడు అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ sp3 అయినట్లయితే 4 ఉంటుంది, sp3 D2 అయితే 4 ఉంటుంది. ఇన్నర్ అక్టాహైడ్రల్ కనుక అయినట్లయితే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉంటుంది. సిమిలర్లీ గో ఫర్ మ్యాంగనీస్ +2 అండ్ మ్యాంగనీస్ +3. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నప్పుడు మ్యాంగనీస్ +2 అండ్ ఫెర్రిక్ ఇప్పుడు D5 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు sp3 D2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు ఈడ పేరింగ్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ D2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ sp3 D2 హైబ్రిడైజేషన్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ కనుక ఉన్నట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ 5 ఉంటుంది కాబట్టి పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అవుటర్ అక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీ 5.9 ఉంటుంది. ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ కనుక ఉన్నట్లయితే D2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది, ఇన్నర్ అక్టాహైడ్రల్ ఉంటుంది, N=1 ఉంటుంది కాబట్టి 1.73 ఈ పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటుంది. సిమిలర్లీ +2 అండ్ +3 అంటే D6 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఐరన్ ఫెర్రస్ కోబాల్ట్ +3 ఉన్నప్పుడు D6 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. అప్పుడు వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు sp3 D2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు D2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. ఇదేమో sp3 D2, ఇదేమో D2 sp3. ఇది sp3 D2 అయినప్పుడు తర్వాత దీనిలో కూడా 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అవుటర్ అక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీ. ఇక్కడ పేరింగ్ జరిగింది కాబట్టి N-1D ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ హైబ్రిడైజేషన్ కాబట్టి D2 sp3 అంటే ఈ ఇన్నర్ అక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ 0, μ=0, డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. ఇది సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఎంట్రన్స్ లా దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ టు రిమెంబర్ ద ఆన్సర్స్. వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ D4 D5 D6. D4 D5 D6 ఇదే కాక ఏది వచ్చినా కూడా వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉంటుంది. D5 కాన్ఫిగరేషన్ ఏది వచ్చినా కూడా వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉంటుంది. D6 కాన్ఫిగరేషన్ +2 Fe +2 కోబాల్ట్ +3 ఇటువంటి ఏది వచ్చినా కూడా అప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉంటాయి, ఇది స్ట్రాంగ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు అవుటర్ అక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఇన్నర్ అక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఇక కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్నప్పుడు వెనీడియం +3 అయినా, వెనీడియం +2 అయినా, టైటానియం +3 అయినా, స్కాండియం +3 అయినా విత్ ఎనీ లైగాండ్ అది D2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్ లోపల మాత్రమే పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వెనీడియం +3 ఉన్నా అంటే స్కాండియం, టైటానియం, వెనీడియం, స్కాండియం +3 అయినా, టైటానియం +3 అయినా, వెనీడియం +2 అయినా, వెనీడియం +3 అయినా విత్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ లైగాండ్ అవి D2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్ లోపల పార్టిసిపేట్ అవుతాయి. జింక్ +2, కాపర్ +2, నికెల్ +2 విత్ ఎనీ లైగాండ్. జింక్, కాపరు, నికెల్ విత్ ఎనీ లైగాండ్ అది sp3 D2 హైబ్రిడైజేషన్ లోపల పార్టిసిపేట్. ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్నప్పుడు V3 V2 అంటే వెనీడియం +2, వెనీడియం +3, టైటానియం +3, స్కాండియం +3 విత్ ఎనీ లైగాండ్ D2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్. జింక్ +2, కాపర్ ఇదేమో బిగినింగ్ లో 3D సిరీస్, ఇవేమో ఎండింగ్ లో 3D సిరీస్.
జింక్ లాస్ట్ వస్తే ముందు కాపర్ వస్తే తర్వాత నికల్. ఈ మూడిటి లోపల విత్ ఎనీ లైగండ్, అది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ వీక్ ఫీల్డ్ మనకు సంబంధం లేదు. అప్పుడు ఇది sp3d2 హైబ్రిడేషన్ లోపల పార్టిసిపేట్. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ దేనికి ఎనర్జీ క్రిస్టల్ స్టెబిలైజేషన్ CFSC ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే డెల్టా స్క్వేర్ ప్లానార్ కాంప్లెక్సెస్ హ్యావింగ్ మోర్, తర్వాత ఆక్టాహైడ్రల్, తర్వాత టెట్రాహైడ్రల్. స్క్వేర్ ప్లానార్ కాంప్లెక్స్ లో ఎక్కువ ఉంటది, తర్వాత డెల్టా ఆక్టాహైడ్రల్, తర్వాతనే టెట్రాహైడ్రల్ లోపల ఉంటుందని చెప్తే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ. ఇగో ఇది కూడా వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ టేబుల్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఒకసారి మీరు చూడాలి. నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద CFSC. ఎనీ డౌట్ CFSC? CFSC CFT క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీలో ఏమన్నా డౌటా? జస్ట్ 3 పేజీలు అంతే, 4 పేజీలలో మొత్తం వచ్చేస్తాయి మీకు. శుద్ధి లేకుండా ఇది ఈజియెస్ట్ మెథడ్. హలో, ఎనీ డౌట్? రాజ్ కుమార్? No doubt, sir. Okay. Clear. Then we'll go for isomerism. ఇది కూడా షార్ట్ కట్ లో చెప్పేస్తారు. ఏమైందా? సౌమ్య, దిస్ ఈజ్ ఐసోమరిజం. ఇది నేను షార్క్ షేర్ చేస్తా మీకు. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మిగతా అన్ని చెప్పాను కానీ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టు. ఓకే సార్. ఇది దిస్ ఈజ్ ఐసోమరిజం. అంటే మనం ఆర్గానిక్ లో అయినట్టు ఇట్ ఇస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఉంటాయి కదా, కన్ఫర్మేషన్ ఐసోమరిజం, జామెట్రికల్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పుకుంటూ వస్తా, మళ్ళా మీరు రేపు ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్. ఐసోమరిజం అంటే ఐసో మీన్స్ సేమ్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ లో, మల్స్ అంటే ఫార్మ్స్, ఒకే రకమైన మాలిక్యులర్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ రూపాలు ఉంటాయి. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ లైక్ దిస్: స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం అండ్ స్టీరియో ఐసోమరిజం. What is meant by structural isomerism? Very simple, same molecular formula, different routine avi, differ in their structures. That is structural isomerism. The stereo isomerism again classified into two types: geometrical isomerism and optical isomerism. Stereo means a spatial arrangement. Then sangat mana taraju. Ikkada ionization structural isomerism, it is classified into 6 to 7 types. Ionization isomerism, linkage isomerism, hydrate isomerism, coordination isomerism, coordination position isomerism, polymerization isomerism అని ఈ విధంగా 6 రకాల క్లాసిఫికేషన్. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం అంటే దిస్ ఇస్ అయనిక. ఇక్కడ అయనైజేషన్ స్పియర్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏముండాలి కండిషను? కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ తర్వాత మనకి ఏముండాలి? ఆనయాన్లు ఉండాలి. దీన్ని ఏమంటాము? అయనైజేషన్ స్పియర్ ఉండాలి. ఇది కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. అయనైజేషన్ స్పియర్ ఉంటేనే మనకు అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద లైగండ్స్ బిట్వీన్ ద అయనైజేషన్ స్పియర్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్.
అంటే సమన్వయ మండలానికి అయనీకరణ మండలానికి మధ్య లైగన్ లేక వినిమయం జరగాలి. అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పైన మనం నామినిక్లేచర్ చెప్పేటప్పుడు ఆనయాన్ అని చెప్తాం చూడండి, అవి ఉంటేనే అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం జరుగుతుంది, లేకపోతే జరగదు. సో దట్ ఇక్కడ చూడండి, పెంటా ఆక్వో క్లోరో ఐరన్ టు బ్రోమైడ్. ఇక్కడ ఈ బ్రోమైడ్ ఈడ ఆనయాన్ గా పనిచేస్తుంది, అది లోపలికి పోతే బ్రోమో లైగండ్ గా పనిచేస్తుంది. ఈ క్లోరో లైగండ్ బయటికి రాగానే ఆనయాన్ గా పనిచేస్తుంది. సో దట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద అయాన్స్ బిట్వీన్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అండ్ అయనైజేషన్ స్పియర్. లింకేజ్ ఐసోమరిజం జరగాలంటే అంబిడెంటెడ్ లైగండ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. అంబిడెంటెడ్ లైగండ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం, NO2 NO తర్వాత థయోనో. ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం, అవి అంబిడెంటెడ్ లైగండ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు లింకేజ్ ఐసోమరిజం జరుగుతుంది. దెన్ విల్ గో ఫర్ హైడ్రేట్ ఐసోమరిజం. అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నుండి ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ బిట్వీన్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అండ్ ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ యొక్క ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా మాత్రమే, అంటే నెంబర్ల తేడా ద్వారా మాత్రమే మనకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది. కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం అంటే రెండు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లు ఉండి కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ల మధ్య లైగన్ల యొక్క ఎక్స్చేంజ్ జరగాలి. అంటే ఈ సెంట్రల్ మెటల్ అనుకున్న లైగండ్ ఇటు, ఈ సెంట్రల్ మెటల్ అనుకున్న లైగండ్ ఇటు, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద లైగన్స్ బిట్వీన్ ద టూ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్స్ కూడా. కాకపోతే అది అంత ఈజీ కాదు. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద లైగన్స్ బిట్వీన్ ద టూ సెంట్రల్ మెటల్, అంటే రెండు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం జరుగుతుంది. కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజం అంటే తప్పకుండా అది పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. నేను చెప్పేటి కండిషన్ చెప్పిన, అంటే పాలీ అంటే ఒకదానికన్నా ఎక్కువ కేంద్ర లోహాయాన్లు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద లైగన్స్ బిట్వీన్ ద టూ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్స్ ఇన్ ద పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్స్. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ హియర్ పాలిమరైజేషన్ ఐసోమరిజం అంటాం. అది నాట్ ఏ ఒరిజినల్ ఐసోమరిజం, సింప్లీ ఇట్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉండి సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉండి బట్ డిఫరెంట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఉంటే వాటిని పాలిమరైజేషన్ ఐసోమరిజం అంటాం. లైగండ్ ఐసోమరిజం అంటే లైగండ్ లో చేంజెస్ డిఫర్ ఇన్ ద లైగండ్ అరేంజ్మెంట్స్ లో తేడా ఏర్పడేదాన్ని లైగండ్. ఇవన్నీ ఈ మీకు ఈ ఏడిట్ లోపల అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం ఇంపార్టెంట్, లింకేజ్ ఐసోమరిజం ఇంపార్టెంట్, కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకో. దెన్ విల్ గో ఫర్ జామెట్రికల్ స్టీరియో ఐసోమరిజం. అంటే ఏం చెప్తానంటే స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ligands around the central metal ion, that is known as the stereoisomer. It is classified into two types. ఒకటి geometrical isomerism లేదా cis-trans isomerism, another one is the optical isomerism. cis లాటిన్ లాంగ్వేజ్ లోపల మనకు సిస్ అంటే సేమ్, ఒకే వైపు, అడ్జసెంట్, పక్కన అంటాం. ట్రాన్స్ అంటే ఏం చెప్తాం, ఆపోజిట్, అక్రాస్, డయాగోనల్, వ్యతిరేకము, కర్ణ సంబంధం, ఈ విధంగా. అంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ligands are arranged at one side, that is the cis. The similar type of ligands are arranged in the opposite directions with దాన్ని ట్రాన్స్ గా చెప్పొచ్చు. In case of coordination number 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3 ఉన్నప్పుడు there is no isomerism. 4 ఉన్నప్పుడు కూడా సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ligands కనుక ఉన్నట్లయితే నో ఐసోమర్. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ఉండి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 4 ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ మరియు స్క్వేర్ ప్లానార్ కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి. ఈ టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్, స్క్వేర్ ప్లానార్ కాంప్లెక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ లోపల మనకు cis-trans ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ కాదు, ఓన్లీ స్క్వేర్ ప్లానార్ కాంప్లెక్సెస్ లో మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఈ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల ఎందుకు cis-trans ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ కాదు అంటే, ఈ టెట్రాహైడ్రల్ ఏమంటారు అంటే ఆల్ ligands ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఈక్వి డిస్టెన్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాను, టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల cis-trans ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ కాకపోవడానికి కారణం ఏం చెప్పాలి, ఆల్ ligands ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఈక్వి డిస్టెన్స్. మనం డిఫరెన్స్ చెప్పేటట్టు ఉండాలి కాబట్టి టెట్రాహైడ్రల్ ఈజ్ ట్రైగోనల్ అది ఏమంటాం, దట్ మనం 3 dimensional స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్ని లైగాన్లు ఒకటే దూరం ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అనేది జరగదు. కాబట్టి టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల cis-trans ఐసోమరిజం జరగదు. ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద స్క్వేర్ ప్లానార్ కాంప్లెక్స్ లో మాత్రమే జరుగుతుంది. స్క్వేర్ ప్లానార్ కాంప్లెక్స్ లో కూడా ఏంది, ఇఫ్ ద సేమ్ 4 ligands ఆర్ దేర్ ఇస్ నో ఐసోమరిజం. 3 సేమ్ ఉండి ఒకటి డిఫరెంట్ ఉన్నా ఐసోమరిజం ఉండదు.
ఒక 4A2B2 టైప్, 4ABCD, 4ABCD ఇటువంటి వాటి లైఫ్ లో మాత్రం మనకు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ టెట్రాహైడ్రల్ నో ఐసోమరిజం, స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్ లో మేబీ ఎగ్జిస్ట్. మేబీ అని ఎందుకంటారు అంటే ఇవి 4 లైగండ్స్ ఆర్ సేమ్ ఉంటే దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్. sp3 లోపల లైగండ్స్ ఆర్ ఇన్ ఈక్వి డిస్టెన్స్. DsP2 లోపల స్క్వేర్ బ్రా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. MA4, MA3, MA3 వీటి లోపల నో ఐసోమరిజం. ఇక మిగతా వీటి అన్నిటి లోపల మనకు ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, tetrahedral లోపల ligands are present in equidistance so that no geometrical isomerism, but there will be a possibility in square planar complexes. In square planar complexes లా ఈ MA4, MA3B ఇటువంటి వాటిలో కూడా ఐసోమరిజం ఉండదు. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ పాసిబుల్ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజమ్స్. ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సిస్ అంటే సిమిలర్ లైగండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఎట్ వన్ ప్లేన్, దట్ ఈస్ సిస్. సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ లైగండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, దాన్ని ఏమంటామంటే సిస్ అంటాం. సమ్ టైమ్స్ మనకు రెండు A2B2 టైపే కాకుండా A2BC అని కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ బీసీ అంటే ఏకు ఒక రకమైన నేచరు, ఈ బీసీలకు డిఫరెంట్ లైగండ్స్ బట్ విత్ డిఫరెంట్ లైగండ్స్ విత్ సేమ్ నేచర్. అంటే రెండు నెగటివ్ లైగండ్స్ కావచ్చు, రెండు పాజిటివ్ లైగండ్స్ కావచ్చు, రెండు న్యూట్రల్ లైగండ్స్ కావచ్చు. ఇటువంటి వాటి లోపల మనకి ఏమవుతుంది అంటే సిస్టమ్స్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ABCD 4 డిఫరెంట్ లైగండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ అయితే అప్పుడు మనకు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దీంట్లో బైడెంటేట్ లైగండ్లు ఉన్నప్పటికీ MAA2P టైప్, MAB2 టైప్ లోపల మనకు MAA2 అంటే బైడెంటేట్ లైగండ్లు సేమ్ ఉన్నప్పుడు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ కాదు. అన్సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్లు ఉన్నప్పుడు మాత్రము అది ఎగ్జిబిట్ కావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. గ్లైసినాటో నికల్, దీనిలో DsP2 హైబ్రిడేషన్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ద ఆప్టికల్ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజాన్ని. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 5 ఉన్నప్పుడు మనకు కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ వెరీ లెస్, therefore there is no possibility to explain. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్నప్పుడు there will be a possibility we can explain the geometrical isomerism. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెంబరింగ్ ఎట్లా చేయాలన్నది. దిస్ ఈజ్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్, దిస్ ఇస్ లైగాండ్ 1, లైగాండ్ 2, లైగాండ్ నెంబర్ 3, లైగాండ్ నెంబర్ 4, లైగాండ్ నెంబర్ 5, లైగాండ్ నెంబర్ 6. ఇవి మీరు నెంబరింగ్ ఎట్లా చేయాలి, టాప్ లో ఉన్నది 1, రైట్ సైడ్ ఉన్నది 2, రైట్ సైడ్ కింద ఉన్నది 3, మళ్ళీ టోటల్లీ లెఫ్ట్ కింద ఉన్నది 4, లెఫ్ట్ కు బాటం కింద కాదు 4, 5వది లెఫ్ట్ కు పైన, 6వది బాటం కింద ఉన్నదని దిస్ ఇస్ ద నెంబరింగ్. ఇక్కడ 1/6 పొజిషను, 2/5, 2/4 పొజిషను, 3/5 పొజిషన్లు అన్ని ఇవి ట్రాన్స్పోజిషన్స్ అంటాం. రిమైనింగ్ అన్ని సిస్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 1/6 పొజిషన్, 2/4 పొజిషన్, 3/5 పొజిషన్స్ ఆర్ ద ట్రాన్స్పోజిషన్స్. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా సిస్ పొజిషన్ కిందకి వస్తాయి. అక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల కూడా సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ MA6, MA5B, MAB5, MAA3 ఈ టైప్ ఆఫ్ లైగండ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అనేది, సిస్టాన్స్ ఐసోమరిజం అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఇక్కడ MA6 అన్ని సిమిలర్ లైగండ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు రాదు. MA5 కూడా రాదు. MAB5 బైడెంటేట్ లైగండ్లు 3 సిమిలర్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ ప్రదర్శించదు. కానీ వేరాజ్ హియర్ వీ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం. మోనోడెంటేట్ లైగండ్లు వీటన్నిటి లోపల ఎగ్జిస్ట్ అయితే వీటన్నిటి లోపల కూడా ఇవి బైడెంటేట్ లైగండ్స్ విత్ మోనోడెంటేట్, ఇవి ప్యూర్లీ దీస్ మోనోడెంటేట్. వీటన్నిటి లోపల కూడా మనకు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ అడిగేది ఒకటి మీకు చెప్తా మళ్ళా తర్వాత. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. MA4B2 టైప్ అంటే 4 సిమిలర్ లైగండ్స్ అండ్ B2 టెట్రా అమైన్ డైక్లోరో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ లోపల మనకు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం 2 కూడా సిస్ ట్రాన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి సిస్ ట్రాన్స్, ఇక్కడ ఏ 2 Bలు కూడా ఆపోజిట్ లో ఉంటాయి.
దీన్ని ఏమంటారు సిస్, దీన్ని ఏమో ట్రాన్స్ అంటారు. ఈ ట్రాన్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ వస్తుంది. సిమిలర్లీ MA4BC, దిస్ ఇస్ MA4BC, MA3B3, దీంట్లో అన్నిటికన్నా దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్, MA4B2. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్తాను. MA3B3 టైప్ లో కూడా మనకు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజాలు ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఇక్కడ నెంబర్ కూడా ఉన్నది. ఇక్కడ 2 జామెట్రికల్ ఐసోమర్. MA3BT లో కూడా జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. MA3BC లో కూడా, MA2B2C2 లో కూడా జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అంటే సిస్ ట్రాన్స్ఫర్. MA2BCDE లో ఉంటుంది, MABCD లాస్ట్ MABCDEF అంటే 4 డిఫరెంట్ లైగాన్లు ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకుని ఒకటి చెప్తా. ఇక్కడ MABCDEF లోపల 4 డిఫరెంట్ లైగాన్స్ ఉన్నప్పుడు అది ఎన్ని జామెట్రికల్ ఐసోమరిజాన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్స్ ఏమో 3, సిస్ ఏమో 12, మొత్తం 15 ఏర్పరుస్తుంది. 15 ఐసోమరిజమ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏర్పడుతుంది. MA2BCD, A2BCDE ఇలా 4 డిఫరెంట్ 2 ఉన్నప్పుడు సిస్ 6 ఉంటాయి, ట్రాన్స్ 3 ఉంటాయి. సో దట్ 9 ఐసోమరిజాలను ఏర్పరుస్తుంది. MA2B2CD, దీంట్లో సిస్ 2 ఉంటాయి, ట్రాన్స్ 4 ఉంటాయి. ఇది 6 జామెట్రికల్ ఐసోమరిజాన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. MA2B2C2 అంటే A2B2C2 ఉన్నప్పుడు మొత్తం 5 జామెట్రికల్ ఐసోమరిజాన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్ 4, 1 సిస్. MA3BCD ఉన్నప్పుడు ఇందులోపల జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం 4, దాంట్లో 1 సిస్, 3 ట్రాన్స్. సో దట్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. MABCDEF లోపల హౌ మెనీ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అంటే 15. ట్రాన్స్ ఎన్ని, సిస్ ఎన్ని అంటే ట్రాన్స్ 3, సిస్ 12 అని చెప్పాలి. జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం MA2BCDE లోపల ఎన్ని ఉంటాయంటే మొత్తం 9, సిస్ 6, ట్రాన్స్ ఏమో 6. The another one is a bidentate ligand with another monodentate similar, MAA2B2. దీంట్లో కూడా మనకు సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజాలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డైక్లోరోబిసిథిలిన్ డయామైన్ కోబాల్ట్ 3 అయాన్, లేదా డైబ్రోమో బిసిథిలిన్ డయామైన్ నికెల్ 2 అది కూడా చెప్పవచ్చు. ఈ మాలిక్యూల్స్ లోపల మనకు సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు పెట్టినామంటే దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్, దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ ఏమంటారు డైక్లోరోబిసిథిలిన్ డయామైన్ కోబాల్ట్ 3 అయాన్, ఇది సిస్, ఇది ట్రాన్స్. ఈ ట్రాన్స్ డైక్లోరోబిసిథిలిన్ డయామైన్ అనేది దీని లోపల ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది. ఇది అక్కడ నెక్స్ట్ దాంట్లో వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్, దట్ విల్ సీ. These are the different bidentate ligands are present in the complex. ఇటువంటి వాటిలో Now we will go for optical isomerism. దీంట్లో ఏదవుతుందో చెప్తాయి మళ్ళీ మీకు. ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం అంటే డెఫినేషన్ అవన్నీ మీకు వద్దు, ఇక్కడ ఏదైతే అడుగుతారో అది ఒకటి చెప్పేసి. Now you can observe this. This is a MA2B2CT type of a complex. ఇక్కడ what is optical isomerism అంటే here this is one of the instrument which is used for identifying the optical activity. That instrument is known as a polarimeter. ఈ polarimeter లోపల ఏముంటుంది అంటే సోర్స్ ఉంటుంది, స్లిట్ ఉంటుంది. అంటే స్లిట్ అంటే దీని గుండా ఒక రేన్ పంపాలి. హియర్ we will have a nickel prism. Now when we pass the one single ray through nickel prism, we will get a plane polarizer light. Here it has a one direction, directions will be at one direction only, and any direction is PPL, plane polarizer light. The light should be passed through the container containing the complex, where we have to identify the either optically active or not.
when we pass the PCL plane polarizer light through this the container, here one screen is there. Sometimes light may be go for straight, sometimes light may be go for left, sometimes the ray may be go for right on the screen. If it is a this is a plane polarized light. The plane polarizer light when passed through the container, here the container containing the compound, that complex, the coordination compound, if it can rotate the towards left or it can rotate the towards right, now that compound is that complex is optically active. If there is no possibility, simply not rotating, simply pass out, then that is optically inactive person. If rotate left side, that is a lever rotatory. Rotate right side, that is a dextro rotatory. Clockwise antam, then left అయితే anti clockwise antam. Lever rotatory represented with a small l, dextro rotatory represented with small d. Lever rotatory is signed with the minus, dextro rotatory is the plus. దాన్ని సవ్య దిశ అపసవ్య ప్లస్ అని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అంత డెప్త్ పోవట్లేదు, బట్ ఐ విల్ గివ్ దమ్. If you go for any compound in position to rotate the plane polarized light in any direction, that is optically active. If not rotate, that is optically inactive. If rotate, what are the conditions for optical active? That complex, that compound is showing the optical activity. Here condition, what are the optical conditions for optical activity? The condition is that the complex should have, or a compound should have with the symmetric center. What is the symmetric center? The center linked with the 4 different atoms or molecules or 4 different ligands. Now here there is no plane of symmetry, and the complex should form a non-superimposable mirror image. ఈ కండిషన్స్ ఉంటేనే అది ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ప్రదర్శిస్తుంది. వన్ ఈజ్ ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్, the center or symmetric center or carbon, then organic అయితే carbon center, which can link it with the 4 different ligands or different molecules. That center is known as the symmetric center. Why it is center? If we after adding 4 different ligands are attached to the center, if we go for in any direction cut the molecule, we never get the 2 identical halves. So that center is known as a symmetric center. The plane of symmetry ఉండకూడదు. Plane of symmetry అంటే where the plane is cut the molecule into the 2 identical halves, that plane is known as the plane of symmetry. అది ఉన్నా కూడా ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ప్రదర్శించదు. సిమెట్రిక్ సెంటర్ ఉండాలి, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండొద్దు, నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అంటే అధ్యారోహితంగాని బింబ ప్రతిబింబాలను ఏర్పరిస్తే అప్పుడు దట్ మాలిక్యూల్ కెన్, దట్ కాంప్లెక్స్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ప్రదర్శిస్తుంది. మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద డి అండ్ ఎల్ అంటే డి అంటే డెక్స్ట్రో, ఎల్ అంటే లివోరేటర్ ఐసోమర్లు ఈక్వల్ గా కలిపితే 1:1 కలిపితే 50 కలిపితే we will get the optically inactive racemic mixture. That process is known as the racemization. That mixture is known as the racemic mixture. So this is the thing, D and L mix చేస్తే DL ఏర్పడుతుంది. మిక్సింగ్ ని ఏమంటాం మనం, racemization అంటాం. This is a DL is a racemic mixture optically inactive. The racemic mixture may be converted into the optically active D and L. That process is known as the resolution. There is a formation of the racemic mixture is known as racemization. Conversion of optically inactive into optically active, that is a resolution. Here this is the case. This is the M. This is M linked with the 4 different groups. If you cut the molecule into from any direction, మనకి ఇది ఏర్పడదు, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండదు. ఇక్కడ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సిస్, దిస్ ఈస్ ద సిస్ కాంపౌండ్. దీని పేరేం పేరు, డయామైన్ డయాక్వో డైక్లోరో కోబాల్ట్ 3. ఇది ఈ సిస్ కు మనం మిర్రర్ ఇమేజ్ కనుక పెడితే వీరు ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్, మిర్రర్ ఇమేజెస్ అండ్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఏర్పడుతుంది.
ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కావాలంటే ఏం కావాలి? ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ కావాలి, మిర్రర్ ఇమేజెస్ అయి ఉండాలి. నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ కనుక అయినట్లయితే ఆ పేరుని మనం ఇనాన్షియోమర్స్ అంటాం. ఇది ఆల్ ఇనాన్షియోమర్స్ ఆర్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. ఇక్కడ చూడండి, ట్రాన్స్ డయాక్వో, డయామైన్, డయాక్వో, డైక్లోరో, కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. ట్రాన్స్ తీసుకున్నట్లయితే this is a trans mirror image, again we'll get D and L. This is optically inactive. ఇందులోపల ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీని కలిగి ఉంటది కాబట్టి ఇది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్. ది ఐసోమర్స్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ దిస్ నాట్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మిసో కాంపౌండ్ ఇస్ అప్టైన్. ఇంకొకటి మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లు అడిగేది, this molecule is also a bidentate ligand with this is a dichloro bisethylene diamine cobalt 3 ion. మీరు సిస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆప్టికల్ యాక్టివ్, ట్రాన్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆర్ మీసో కాంపౌండ్ అని చెప్పొచ్చు. కోబాల్ట్ ఈడిటి అనేది ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. This is also bisethylene diamine, అదే డైక్లోరో బిసిథిలిన్ డయామైన్, కోబాల్ట్ 3. ఈ ట్రాన్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సిస్లేమో ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్, ట్రాన్స్ ఏమో ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. సో దట్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ద 3 ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ అని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద, మళ్ళీ మీకు చెప్తా కానీ దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఆప్టికల్ ఐసోమర్. రేపటి ఎగ్జామ్ గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్ గా మళ్ళీ మన రెగ్యులర్ క్లాస్ అప్పుడు అగైన్ ఐ విల్ గివ్ ద సేమ్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. ఇవి మీద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రేపటి ఎగ్జామ్ గురించి. రాజ్ కుమార్ ఓకే? ఓకే సార్, ఓకే. మళ్ళీ ఇవి షేర్ చేస్తా, ఒకసారి చదివితే మీకు అన్ని డౌట్ క్లియర్ అవుతుంది. రేపు ఏమన్నా మీరు అడగవచ్చు. దాంట్లో మీరు మా దీంట్లో కూడా పెట్టవచ్చు, దీంట్లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా పెడితే వి విల్ ఆన్సర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, బాయ్. ఇది ఎందుకంటే ఐసోమరిజం రేపు ఎగ్జామ్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఉపయోగపడతాయని పైన టచ్ చెప్పాను మీది. ఓకే, రైట్ రాసుకున్నాం.